This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి alias డాక్టర్ TSPR. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. ముందుగా గురువులు ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం రెడ్డి గారికి, గురుతుల్యులు సుబ్బారావు గారికి, అదేవిధంగా మన విశిష్ట అతిథులు ఫార్మర్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ కేజే రమేష్ గారికి హార్దిక స్వాగతం, నమస్కారం. ఈరోజు మనం 8 గంటల బదులు 6 గంటలకు షోను మనం పెట్టుకోవడం వల్ల చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్, చాలామందికి కొద్దిగా అయోమయం. నిజంగానే మీరు 6 గంటలకు షో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఎస్, ఈరోజు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాబట్టి మా గురువు గారు చెప్పినట్టు, అదేవిధంగా విశిష్ట అతిథులు కానీ వారు ఒప్పుకున్న మేర సమయం మనం తీసుకుంటే కూడా 8 లోపుకు మనం ఈ డిస్కషన్ను కంప్లీట్ చేయొచ్చు, దీన్ని ముగించవచ్చు. తద్వారా అందరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు, సెలవులు ప్రకటించారు మనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఎందుకు సెలవులు ప్రకటించిందయ్యా అంటే, గత సంవత్సరం మాదిరిగానే వానొచ్చే సెలవులు వచ్చే, వానొచ్చే వరదలు వచ్చే అని ఆ కాలంలో మన చిన్న వయసులో కానీ ఇంతకుముందు మన గత కొద్ది కాలం ముందు వర్ష ప్రభావాన్ని ఆనందిస్తూ స్కూళ్ళు కాలేజీలకు కానీ ఉద్యోగాల రీత్యా వెళ్ళేవారు. కానీ ఇప్పుడు వానొస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మీకు 3 రోజులు సెలవులు కోవిడ్ అన్నారు. అసలు సెలవులు దేనికోసం? వర్షం పడితే మనం ఇంట్లో కూర్చోవాలనా? అటువంటి వర్షాపాతమా? అందు గురించే ఈరోజు చర్చ చాలా ముఖ్యమైనది. We have been witnessing as and when it rains, people used to enjoy this monsoon. School going children, working class, farmers in the villages, they used to celebrate. But now it's a new generation concept. If it is raining, 3 days holidays, as our Honorable Chief Minister has declared. Why are we not in a preparedness? Are we still unprepared? As and when the rain happens, what happened to all those laid down principles, whether it is in the form of National Disaster Management Act or some whatever it is, the unpreparedness which we have been highlighting over the years, even by going for live for 7 hours, but still the result is the same. That is why this discussion is more and more important. Without taking much of your time, I'll just show 1 or 2 videos and then straight away go to the guests. Many have sent us the videos, but I'm just trying to play some videos. How many mornings to start like this, Mr. KTR, KCR? Flyovers are erected, but there is no proper planning for what is underneath. Who is to answer this? This is nothing but at Rajendra Nagar, Attapur, from where you find this PV Narasimha Rao flyover connecting you to the international airport to fly you around the world, or guests coming around the world reaching Hyderabad. Underneath what is happening, they are not knowing. This is the fate of Hyderabad. They said, Hyderabad, you deserve better life. That is why they named it as Sinking Hyderabad, Hyderabad Rains, Attapur, GHMC Online, KTR, Sai Teja, Burra, Prakash Gaud, TRS, he is the local MLA there. They have tagged everyone. ఇవన్నీ కూడా వర్షాలు పడితే ఏ విధంగా హైదరాబాద్ అతలాకుతలం అయిపోతుందని, ఇది కొత్త నిన్న ఈ రోజు వర్షాలు పడ్డ ప్రభావానికి ఏ విధంగా పివి నరసింహారావు హైవే పైన పోతా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కు, కిందంతా నీటిమయం. అన్ని ప్రాంతాలు ఇదే మాదిరిగా ఉన్నాయి. ఇంకొన్ని విజువల్స్ మేముండే ప్రాంతం అది కూడా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. చూడండి,
ప్రిపేర్డ్నెస్ అన్‌ప్రిపేర్డ్నెస్ అనడానికి వర్ష ప్రభావానికి ముందు సంతోష్ నగర్ మెయిన్ రోడ్ మీద ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇతిహాదుల్ ముస్లిం అని ఉన్న ఒక ఎంపీ ఇక్కడ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రాజ్యం యాకుత్పురా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన వాడే. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇతిహాదుల్ ముస్లిం అని ఉంది. చూడండి ఏ విధంగా ఇది స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్టింగ్ మామూలు డ్రైన్స్ ఏ విధంగా తవ్వి వదిలేశారో చూడండి. ఎంత నిర్లక్ష్యం, ఎన్ని కంప్లైంట్లు 4 నెలల నుంచి. దిస్ క్లియర్లీ షోస్ హౌ అన్‌ప్రిపేర్డ్ జిహెచ్ఎంసి హైదరాబాద్ ఆర్ హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఆర్ మున్సిపల్ మినిస్ట్రీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ హైదరాబాద్ కి షాన్ విచ్ దే కాల్ జిహెచ్ఎంసి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. బికాస్ దే స్పీక్ సో మచ్. వాళ్ళు ఎన్నో చెప్తారు. ఇక్కడ చూడండి అన్‌ప్రిపేర్డ్నెస్. చూడండి ఇక్కడ స్టామ్ వాటర్ మెయిన్ రోడ్ ఇదండి. సంతోష్ నగర్ యాదగిరి థియేటర్ ముందు నుంచి మెయిన్ రోడ్. ఇంతకుముందు అత్తాపూర్ చూపించాం. నా ఓల్డ్ సిటీ ఐఎమ్ షోయింగ్. సి ఇదంతా ఎట్లా ఉంది చూడండి. దిస్ ఇస్ అపోజిట్ టు పోలీస్ స్టేషన్. మళ్ళీ న్యూ పోలీస్ స్టేషన్ దే హావ్ ఇనాగరేటెడ్. సి ది ఫేట్ ఆఫ్ అమ్యూనిటీస్. ఇక్కడ తవ్వి ఇట్లే వదిలేశారు. మీరు వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంత నీటిమయం. ఎవ్రీవేర్ వాటర్. సి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. హౌ దే హావ్ destroyed by unplanned constructions, unplanned expansion, unplanned the bridges which they are trying to construct, flyovers which they are trying to construct. చూడండి అన్‌ప్లాన్డ్ అన్‌ప్రిపేర్డ్నెస్. ఇదంతా డ్రైనేజ్. ఇది పెద్ద డ్రైనేజ్. పీపుల్ వర్ వాష్డ్ అవే. ఇక్కడ జనం చనిపోయారు దీంట్లో పడి. అయినా ఎంత నిర్లక్ష్యం. ది నెగ్లిజెన్స్ యూ హ్యావ్ సీన్. See, this is the fate of Santosh Nagar Colony ruled by GHMC, the friendly party of the ruling TRS. We are just showing you the unpreparedness. See, and ikkada the drainage line. This is the drainage line. The neglect of the Hyderabad sewerage and how many photos? Chudandi, it's all waterlogged. Small. This is before rain started. Chudandi how bad the condition is. Onto the main road. GHMC Asaduddin Owaisi ruled area, friendly party of TRS, and it is the principal opposition in the assembly. Yakutpura division, Hyderabad parliamentary constituency. How many complaints? Sudden ga vachesi venkala shilapalkam vesi, because I have been complaining, they are trying to divert it in front of my house to harass you. And again 17-18 crores budget. Already existing lines are there. Instead of improving that, they want to go for another line during monsoon season. What were they doing? We have been complaining right from January. So this is what. ఖాళీ స్తంభాల కాడ ఉండద్దు, కూలిపోయిన ఇళ్లలో ఉండద్దు, జాగ్రత్తగా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. లాస్ట్ కు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది హైదరాబాద్ కు, తెలంగాణకు కానీ, నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, ఎంటైర్ కంట్రీ. బట్ వి ఆర్ డిస్కసింగ్. తెలియజేది ఏమనగా ఈ రోజు రేపు భారీ వర్షాలు ఉన్నాయి. ఖాళీ స్తంభాల కాడ ఉండద్దు, కూలిపోయిన ఇళ్లలో ఉండద్దు, జాగ్రత్తగా ఎవరి ఇళ్లలో వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. సో విల్ స్ట్రైట్ అవే ఎస్ సార్. స్మార్ట్ సిటీస్ అంటారు, విశ్వ నగరాలు అంటారు. మరి మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి. మచ్చుకకు చూపించాం. There are many videos, thanks to you concerned citizens, but we cannot play all the videos because we have some wonderful guests. Let us hear from them how the preparedness should be, how we can avoid disasters, how we can avoid immobility, how we can have better amenities. Where are the crores of rupees going? Yes sir. So let me start with Subbarao garu. This is Hyderabad Democracy Forum, represented by Professor K. Purushottam Reddy garu, Subbarao garu and myself. Subbarao garu, please. Thank you so much, Dr. Shiv-Prasad. I thought it will be appropriate if we invite Dr. Ramesh to speak something before I go into the NDMA guidelines. And
I invite Dr. Ramesh. There are a couple of things actually you need to clarify also. Shall I go ahead, or you would like Yeah, to please go ahead. give an address? Subaraga, please go ahead. Okay, sir. But my very first, fourth slide, I need your inputs as far as the NDMA is concerned. I may. So Yep. please make me the. Yes, sir. You're the presenter, sir. I'm the presenter. Yes, sir. You're the presenter. Okay. Yes. Can you see? Okay. Yes, sir. You make it full screen. I'm trying it. Okay, Anna. Okay. Yeah. Now I got it. I think slideshow click చేస్తే I think it will be. I'll do one thing. No, go ahead, sir. No problem. It is also visible. మంచిగా ఉందన్నా. It's nice. Wait, go ahead. No problem. Go ahead. Okay. అన్నా, it's మంచిగా ఉంది. యాక్చువల్గా ఇవాళ ముఖ్యంగా మనము తెలంగాణ వాసుల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాము. రెండోది, మనం ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు ఈ వరదల గురించి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాము, అర్బన్ ఇవన్నీ కూడా. ఈరోజు మటుకు ఎన్డిఎంఏ గైడ్లైన్స్, దాని తర్వాత 2005లో మనకు అసలు డిసాస్టర్ యాక్ట్ అంటూ కూడా వచ్చింది, మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటూ. 2010లో మనకు నేషనల్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ మనకి slide is not moving. Yes, sir. It's not moving. It's not Click moving. చేయండి. Click చేసి చేసినప్పుడు అయితే లేదు. Please select the second slide. యా సెకండ్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోండి సార్. సార్ చెప్పినట్టు. అది సెకండ్, దాని దగ్గరికి పోయి క్లిక్ చేసినా అది వస్తలేదు. దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి సార్. తీసేసి మళ్ళీ పెట్టండి, ఏం కాదు, వచ్చేస్తుంది. అదే ఇది డిస్కార్డ్ చేద్దామంటే కూడా అయితలేదు ఎందుకో. షేర్ స్క్రీన్ అన్షేర్ చేయండి, మళ్ళీ షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తూ పోండి సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ షేర్ అయింది. గో ఫర్ సెకండ్ వన్. ఇది షేర్ మళ్ళా బ్లాక్ అయింది.
ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ పంపిస్తాను. యు ఆర్ స్టిల్ ది ప్రజెంటర్ సార్. యా. Why is this problem this today? లేదంటే నేను అది ఓపెన్ చేస్తాను లేండి సార్. అక్కడ మీరు అన్నట్టు ఐ ఓపెన్ ది మెయిల్ అండ్ There is some technical problem today. I don't know. లేకపోతే మీ దగ్గర ఉంది అది. యా ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఓపెన్ దట్. తీసేసేయండి, ఇది మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. యా నేను ఓపెన్ చేశాను. నేను ఐ గెట్ బ్యాక్ టు ఐ టేక్ ఇట్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ఇట్. యా ఇస్ ఇట్ ఓకే సార్? కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్, గో హెడ్ నౌ సుబ్బారావుజీ. ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఎన్డిఎంఏ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ గైడ్ లైన్స్ని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతగా అమలు పరిచాయి, అలాగనే నేషనల్ ఎన్డిఎంఏ కేవలం గైడ్ లైన్సే ఇవ్వకుండా అది అసలు స్టేట్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఏ విధంగా ప్రిపేర్డ్నెస్కి రిపోర్ట్ కూడా, ప్లానింగ్ యాక్షన్ రిపోర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది కూడా అందజేసింది అన్నమాట. మనం ప్రతిసారి ఇవి జరగలేదు, కొన్ని జరగాలి అని కొన్ని మనం ఎన్డిఎంఏవి చెప్తున్నాము, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కూడా ట్రైనింగ్కి వస్తారు, అయినా కూడా ఏవి కూడా అమలు జరగడం లేదు. మరి ఈ విధంగా ఎందుకు జరుగుతున్నది? ఒకసారి ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ని మనం కూడా ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఎన్డిఎంఏ గైడ్ లైన్స్ని మనం ఈరోజు ముందుగా చూసి, ఆ తర్వాత స్టేట్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు కూడా ఒక చిన్న గైడ్ లైన్స్ని తయారు చేశారు. దాన్ని కూడా మనం పరిశీలిద్దాం. ఈ రెండింటిని చూసిన తర్వాత ఈరోజు మనము మిటిగేషన్ కానీ అడాప్టేషన్ కానీ దేని గురించి మనం మాట్లాడతాం. మనం రాబోయే వెబినార్స్లలో వాటి గురించి మాట్లాడతాము. ఈరోజు మనం కేవలం ఎన్డిఎంఏ గురించే మాట్లాడతాం. ముఖ్యంగా నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ముఖ్యంగా హైదరాబాదు ఒక వాటర్ మేనేజ్మెంట్ షిఫ్ట్ అయినది అని అంటే 1908లో వచ్చిన ఉధృతమైన వరదలు. ఆ వరదలు హైదరాబాద్లో యాక్చువల్గా ఎంత ఇదిగా వెళ్ళాయి అని అంటే, ఒక నదీ తీరంలో వచ్చే వరదలు, ఫ్లడ్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్ అంటాము, ఎలా కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము. ముఖ్యంగా అప్పుడు మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు సార్ వచ్చి 2 జలాశయాలను ఇక్కడ కడితే దీన్ని అరికట్టగలుగుతాము అన్నారు. ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ వరదలను అరికట్టడానికి కట్టించిన జలాశయాలు. ఇందులో ఎలాగూ నీళ్లు నిండుతున్నాయి కనుక డ్రింకింగ్ వాటర్కి కూడా, తాగునీటికి కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అని అంటారు. ఇదే స్లైడ్లో మనకి కనిపిస్తున్న 3వ చిత్రం, ఇది 1964లో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ కనుక 1908 యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఎ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ on water management, looking into the emphasizing on the dams and control of the floods in a river system. Let us see what happened to the river floods and how we moved away from the river floods. Next please. ఇక అదే ఇదిలో చూసుకుంటే మనకి సెటిలైట్ పిక్చర్ 1984
we see both the reservoirs, Hussain Sagar and the Musi. You see the entire, water drainage distribution in the Huda area and also in the GHMC area. మనకి ఇక్కడ కృష్ణా రివర్ బేసిన్లో ఉన్నాము. మళ్ళీ మియాపూర్ బాచుపల్లి దగ్గర నుంచి పటంచెరు వైపు అంతా కూడా గోదావరి రివర్ బేసిన్. 1920 హుస్సేన్ సాగర్, ఇట్స్ వెల్ ప్లాన్డ్ సిటీ. ఇది వచ్చేటప్పటికి 1990ల కల్లా 1905లో హుస్సేన్ సాగర్ మనం పూర్తిగా జలాశయాలన్నింటినీ కూడా కాంక్రీట్ భవనాలతోటి ఆల్మోస్ట్ మనం వాటినే మనం ముంచెత్తేసాం. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు rainfall and impact of the rainfall on city, how it changed is very important. Next please. 1908 floods actually structures, flood controlling, regulating structures కింద ఆ రోజు మనం గుర్తించి 2 జలాశయాలని నిర్మించాం. అవి అర్బనైజేషన్ అయిన తర్వాత ఇది చూడండి, హైదరాబాద్లో ఇది వెస్ట్ వాటర్ జోన్ ఫ్రమ్ బాచుపల్లి టు కృష్ణారెడ్డిపేట్ టువర్డ్స్ పటంచెరు. We have cascade of the lakes, and lakes interconnected sub-basins and mega-basins. So all these structures, water bodies constructed during Nizam period and also during the Kakatiya period earlier, the first primary thing is they were flood controlling. ఒక చెరువు నిండిన తర్వాతనే రెండో చెరువుకు వస్తున్నారు. 3 అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటర్ మేనేజ్మెంట్ హైదరాబాద్లో కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కానీ, ఒకటి it's a drought proofing system, it's a food security system and decentralized system, and fourth one is it's a flood regulating structure. ఏమైనది అని అంటే ఈరోజు వ్యవసాయం లేదు గనక మనం దాన్ని సాగునీటి కింద చూడడం లేదు. నగరీకరణ అయిపోయింది. ఈ చెరువుల్ని భవనాల కింద చేద్దాం అనుకుంటున్నామే కానీ టుడే the primary dynamic function of the lake is regulating the floods. ఇప్పుడు పడే వర్షపాతానికి ఈ చెరువుకి, లింక్ చెరువులకి ఎంత ఇదిగా అవినాభావ సంబంధం ఉంది అని అంటే, ఈరోజు మోస్ట్లీ క్లౌడ్ బస్ట్. 15 నిమిషాల్లో మీకు ఒక 5 సెంటీమీటర్లు 3 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడుతుంది. అంత ఉధృతంగా వచ్చిన నీటిని నిల్వ చేసుకోవడానికి ఈరోజు చెరువులు లేవు, ఆ సామర్థ్యం లేదు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒక చెరువు నిండిన తర్వాత ఒక చెరువు వెళ్ళడానికి మార్గాలు లేవు. కనుక చేంజింగ్ క్లైమేట్ ప్యాటర్న్స్, చేంజింగ్ రెయిన్ఫాల్ ట్రెండ్స్ అండ్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది లేక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టుడే. దిస్ ఈజ్ వాట్ realized by the NDMA prior to 2010, and they have come out with the guidelines on urban flooding. Unfortunately, the subsequent governments at the state level, they did not bother about looking to these guidelines. Forget about looking into the guidelines, they also did not go through the report of the NDMA. Let us look into NDMA and what NDMA tells us and what we were talking all these years. Are we talking something different from NDMA? Let us look. Next please. You just look at ఇది యాక్చువల్గా తర్వాత రావాల్సింది. This is the institution which I was also ఇంజనీరింగ్ స్టాఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఖాజాగూడ లేక్, 1989లో. ఈ లేక్ వెనకాల ఎందుకు ఇచ్చారో అసలు అలాట్మెంట్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ లేక్ ప్రహారీ గోడ కట్టారు, లేక్ పూర్తిగా పూర్తి చేశారు.
then where does the stormwater go? And I was feeling ashamed. I was conducting urban floods along with Dr. Kapil Gupta, and also in one of the training programs, Shashdhar Reddy garu kuda vacharu, in the same building, and we were talking on importance of the lakes. Next, please. History of the floods అని అంటాం. వీళ్ళు 2016 దాకా పెట్టినారు. యాక్చువల్గా 2000 నుంచి I have the records from 1987 onwards to till this date, and along with my friends, we produced 2 films on urban Hyderabad flooding in 2000 and also in 2020. Let us look into this. Next, please. Causes of the flooding, everybody says. Okay, there is nothing new, so I am not going into it. Encroachments, garbage dumpage. అసలు ఈ గార్బేజ్ డంపేజ్ గురించి కానీ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ గురించి కానీ ఎన్డిఎంఏలో ఉన్నాయా అన్నది చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. NDMA guidelines. I request and invite Dr. Ramesh garu on this. You see, there are 3 things actually they said. Create a national hydrometeorological network, that you are the authority to, and the second one is the guidelines say that for providing early warning, the Central Water Commission should maximize the real-time hydrometeorological network to cover all urban centers to effectively deal with the problems of urban flooding. Third one is use of Doppler weather radars to be expanded to cover all urban areas in the country. Dr. Ramesh garu, please. థ్యాంక్స్ అండి సుబ్బారావు గారు. ఈ మూడిట్లో నేషనల్ హైడ్రోమెటలాజికల్ నెట్వర్క్ అన్నది అది స్లోలీ ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కింద. నేషనల్ హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్ అని సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కలిపి ఇప్పుడు phase 3 ఆఫ్ హైడ్రాలజీ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతోంది. స్లోలీ అవన్నీ ఆటోమేటిక్ సెన్సర్లు వచ్చినాయి, రిజర్వాయర్లో ఇన్ఫ్లో సెన్సర్లు వచ్చినాయి, రెయిన్ గేజ్, రివర్ ఫ్లో మెషర్మెంట్స్, వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ లోనూ ఉంది. ప్రతి స్టేట్ లోనూ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అని ఆన్లైన్ వచ్చింది. సో చాలా డేటా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో వస్తుంది, వెబ్ లో కూడా కనపడుతుంది. వాళ్ళు గూగుల్ ఎర్త్ కి అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని ఓవర్లే కూడా చేస్తున్నారు ఇమేజెస్, డేటాని. అలర్ట్స్ కూడా గూగుల్ ఎర్త్ ఇమేజ్ మీద వస్తున్నాయి. సో కొంతవరకు అది జరిగింది, బట్ ఇట్ హాస్ నాట్ కవర్డ్ ది అర్బన్ సెంటర్స్. సో అర్బన్ సెంటర్స్ ఒకవేళ హైదరాబాద్, బెంగళూరు లక్కీ ఆ విధంగా ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్సే ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్ నెట్వర్క్స్ సెటప్ చేశాయి. హైదరాబాద్ చుట్టూ అబౌట్ 80 ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెటప్ చేసింది. సో అదొక బ్లెస్సింగ్. తర్వాత హైదరాబాద్ లో డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ కూడా ఫంక్షనల్ గా ఉంది లాస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ నుంచి. సో ఈ స్టేట్ ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్ నెట్వర్క్ కంటిన్యూస్లీ డేటా కూడా రావటము, అది ఐఎండి తోటి షేర్ చేయటము, డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ నుంచి ఏ సెగ్మెంట్ 100 ఉన్నాయి కదా స్టేషన్స్ హైదరాబాద్ వాటర్ షెడ్, ఎక్కడ హెవీ రైన్స్ పడుతున్నాయి, ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ కలెక్ట్ అవుతుంది, ఆ వాల్యూమ్ కలెక్ట్ అయిన వాల్యూమ్ కి అక్కడ ఉన్న డిజైన్డ్ డ్రైనేజ్ కెపాసిటీ ఎంత, హోపింగ్ దట్ కంప్లీట్ డీసిల్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రైన్స్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్, న్యాచురల్ డ్రైన్స్ అదంతా డీసిల్టింగ్ అవుతున్నాయి అని అనుకుని అజ్యూమ్ చేసుకుని వస్తున్న వాటర్ ఇంత వస్తుంది, దాన్ని డిశ్చార్జ్ చేయడానికి డిజైన్డ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది. సో మిగిలిన వాటర్ మనకు డ్రైనేజ్ ఎట్లాగో ఇన్సఫిషియెంట్ అని తెలుసు, వచ్చిన వాటర్ని అకామిడేట్ చేయదు, ఏ సెక్టర్ లో ఏ వార్డ్ లో ఇనండేషన్ అవుతుంది అన్నది తెలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది. ఆ ప్రక్రియ కూడా జరుగుతోంది రియల్ టైంలో. జిహెచ్ఎంసి వర్కర్లని ఆ ఏరియాకి రీడిప్లాయ్ చేసి ట్యాంకర్లు, మోటార్లతోటి వాళ్ళని రెడీ చేసి రాగానే వాటర్ లాగింగ్ స్ట్రీట్స్ లో అవ్వగానే
వాటిని పంప్ డ్రైనేజ్ తీసుకోలేకపోతే పంప్ చేసి రోడ్లను క్లియర్ చేసే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. అది ఎఫెక్టివ్ గా జరుగుతోందా లేదా అన్నది మళ్ళీ మన ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ డ్రైనేజ్ ఇందులో ముఖ్యంగా ఎందుకనంటే ఐఎండిఏలో ఇంతకు ముందు రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు నాగరత్నం గారు కూడా చాలా కోఆపరేటివ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. కానీ నాకు వచ్చింది ఏంటంటే, నా అనుభవం హైదరాబాదు బెంగళూరులోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే, అసలు బెంగళూరు ఈజ్ మచ్ బెటర్. అక్కడ రాజు కాల్వాస్ అని చాలా పెద్ద స్ట్రాంగ్ వాటర్స్ ఉన్నాయి. వేరే మనకు హైదరాబాద్లో మనము స్ట్రాంగ్ వాటర్స్ అసలు వేటిని కూడా అట్లా ప్రిజర్వ్ చేసుకోలేదు. ఇంకోటి ఏమున్నదంటే, ఇప్పుడు 365 days మనకి సీవేజ్ ఫ్లో అవుతూనే ఉంది. మనకి ఏ డ్రైన్లో కానీ మనకి ఈ రోజు కూడా స్ట్రీమ్ గేజ్ స్టేషన్స్ లేవు. కరెక్ట్. నేను వీటికి మళ్ళీ వస్తాను, ఎందుకంటే గైడ్ లైన్స్ చాలా ఉన్నాయి. మనం ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. టెక్నికల్గా కెపాసిటీస్ టు జిహెచ్ఎంసి ఐఎండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సిడబ్ల్యూసి ఎక్కడ దాకా, సిడబ్ల్యూసి జిహెచ్ఎంసి నాలాల్లో ఎందుకు పెడుతుందండి స్ట్రీమ్ గేజ్ స్టేషన్స్? మనం పెట్టుకోవాలి. అవి జరగడం లేదు. గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కానీ జిహెచ్ఎంసి అసలు స్ట్రీమ్ గేజ్ డేటాయే ఉండదు మనకి. ఒక నాలా నుంచి వస్తున్నదంటే లేదు. మన కుక్కట్పల్లి నాలా నుంచి ఎంత ఫ్లో ఎన్ని గంటలకు వస్తున్నది చెప్పలేనప్పుడు మనము ఇనండేషన్ చెప్పలేము. తప్పకుండా. ప్లీజ్ సార్, మళ్ళా ఒకసారి మళ్ళీ మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాను. వెన్ వి మూవ్ అహెడ్. ప్లీజ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, కొద్దిగా వెనకకి పోతారు. అచ్చా, ఇది సెకండ్ది కదా. ఓకే. అండ్ ఇన్వెంటరీ ఫస్ట్ గైడ్ లైన్స్లలో ముఖ్యమైన 3 మీరు మాట్లాడే ముందు. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇది మనం డోప్లార్ అన్నది. ఇందులో చూస్తే అన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ టు బి ప్రిపేర్డ్. ద ఇన్వెంటరీ విల్ బి బోత్ వాటర్ షెడ్ బేస్డ్ అండ్ వార్డ్ బేస్డ్. వాటర్ షెడ్ బేస్డ్ అని అంటే, నేను 20 ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నాను. నన్ను మొట్టమొదటిగా ఒక హెచ్ఎండిఏ ఆఫీసర్ ఏమన్నాడు తెలుసా? అర్బన్ ఏరియాస్లో వాటర్ షెడ్ ఏమిటండి అన్నాడు. అర్బన్ వాటర్ షెడ్స్ అన్నది డిపార్ట్మెంట్సే ఉన్నాయి. టెక్సాస్ యూనివర్సిటీలో ఉంది, న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీలో ఉంది అర్బన్ వాటర్ షెడ్స్ అన్నది. సో వీళ్ళ కెపాసిటీస్ పెంచుకోక, నాలెడ్జ్ పెంచుకోక వీళ్ళు మాట్లాడడము. ఎన్డిఎంఏ చాలా చక్కగా వాటర్ షెడ్ బేసిస్ అంది. ఎంతసేపు మా మినిస్టర్లు ఏమంటారు తెలుసా? మా నాలా 720 కిలోమీటర్లు ఉంది, ఇది ఇంత ఉంది, అది వాల్యూమ్ తెలవాలి అని అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ వాటర్ షెడ్. అండ్ ఆల్సో ఆన్ ద వార్డ్ బేసిస్ అని అన్నారు. అసలు వార్డ్ బేసిస్ అసలు ఎవరు మాట్లాడు. Catchment to be the basis for planning and designing stormwater drainage systems in all urban and local bodies. ఇది చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది. ఎక్కడ కూడా మీకు అర్బన్ వాటర్ షెడ్స్ బేసిస్ వాల్యూమ్కి తీసుకోదు. మీరు చూడండి, దిస్ ఈజ్ ది పిక్చర్ ఆఫ్ దుర్గం చెరువు. దుర్గం చెరువు పైన మనము ఊగే ఉయ్యాలలు కట్టుకున్నాము, అన్నీ కట్టుకున్నాము. ఎంత ఎంక్రోచ్ అయింది, ఎంత వాటర్ లాస్ అయింది, దీని క్యాచ్మెంట్ ఏమైంది అన్న ఒక్క స్టడీ ఉందండి? ఎందుకంటే గైడ్ లైన్కి నేను ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతూ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దిస్. అసలు అర్బన్ వాటర్ షెడ్ గురించి అన్నది ఎవరికి ఐడియాలు లేవు. నేను కపిల్ గుప్తా గారు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాలాలు, డ్రైన్స్ అనే మాట్లాడతారు, కానీ అసలు all future road and rail bridges cities crossing the drain to be designed such that they do not block the flows, resulting in backwater effect. Classic example, నేను అంతా వెతకలేకపోయాను కానీ పురుషోత్తం రెడ్డి గారికి అన్నగారికి తెలుసు. శంషాబాద్ లేక్ అన్న, going to airport, on backwaters you have the main railway line, Secunderabad, Bangalore, and on the bund area you have what is the national highway, Hyderabad, Bangalore.
and also, the bylane which is going to the airport, international airport. They have not redesigned as per the changed hydrological conditions and climate conditions. Any day disaster, this is a vulnerable spot, Shamshabad here. మీరు శంషాబాద్ దగ్గర ఆగి రమేష్ గారు మీరు ఒకసారి చూడండి సార్. It's a vulnerable. NDMA has clearly given, studies should be on watershed basis. You see, and the studies carried out by Tata Consultancy is on Nala basis, Vyans by Nala basis. We cannot understand anything in that. ఓకే, ఎందుకని అంటే హైడ్రలాజికల్ సిస్టమ్స్ ఐఎండి మీరు డీజీగా కూడా వర్క్. యు సీ, వెన్ ఎ క్లౌడ్ బస్, the water is received in the watershed area and released through a single point. Correct. So how do we calculate the volumes of it? Okay, these are the three key, నేను చాలా key NDMA points తీసుకున్నాను because it's an elaborate thing. Next please. Every building in an urban area must have rainwater harvesting as an integral component of building utility. This, you see, though I was trained in 92 at Bangkok on rainwater harvesting, this is Bangkok rainwater harvesting structure. They do not understand the importance of direct storage. This is a direct storage system. Unfortunately, in 98, groundwater department, was a little confused, and they only recommended percolation pits. Had we followed this direct storage, we could have saved at least 30% disaster out of the stormwater in each catchment area. Right in 2018, I submitted a proposal to GHMC based on this. Let us take one small watershed, look into the buildings, and how much direct storage we can put. You see, it may be difficult with middle class family colonies, but a Gachibowli area which has huge campuses, Infosys, IT sector, engineering staff college with 75 acres, and then your State Bank of India Training Institute, and then your Immunological Center and Central University. Can't they take up the stormwaters? This is the fourth very vital, recommendation NDMA gives. And now see, low-lying areas in cities have to be reserved for parks and other low-impact human activity. ఇది అసలు ఎవడు పట్టించుకోడు. అసలు లోకల్ స్పెసిఫిక్ ప్లానింగ్, అర్బన్ ప్లానింగ్ అన్నది లేదు. Encroachments on drains should attract penal action. ఇది యాక్చువల్గా న్యూస్ పేపర్ క్లిప్ ఆఫ్ 2006 or 7. If you can read, it says, all the encroachments will be removed. ఈ రోజు దాకా ఎవడు మాట్లాడలేదు. 2016 floods తర్వాత I was invited by GHMC, and what they asked, even the TV guys were asking, without removing the encroachments, please give us a plan to control the mitigate the floods. A city like Boston, USA, they came out with an ordinance to remove the encroachments. On Boston Bridge, you find a copper plate that how they removed the encroachments. You see, these are very funny things, where pre-monsoon desilting of all major drains to be completed by March 31st each year. When did they start, Purushottam Reddy garu, for Begumpet desilting? It's only May last week. You Yes, see, sir. they never start even before March. And guideline says 31st March you have to close it, so that you will also pay the financial implications and all. But we start only in the month of June.
Here, what I would like to point out is this year we have heat waves from March itself, 42, 41, across the country. I was anticipating that monsoon will advance this year. Yes, it did advance across the country because 40 degrees was there right from March, which never had. Okay, so as a minimum common sense application, understanding of the weather conditions and awareness on the climate change and weather conditions, we are not looking at. We are living in an isolated, atmospheres where we think we are not part of the weather system. I, you know, we will discuss that so that how we can create. Next, please. We have a video, sir, at one place in Hyderabad where the entire industrial water mixes with the domestic water. Shall And I show you that video? మీ దగ్గర ఉంటే చూపిద్దాం ఇవి అయిపోయిన తర్వాత we can. This is the sewage water coming from Administrative Staff College of India, joining Hussain Sagar. See, uh, urban flooding has to be dealt as a separate disaster. Delinking it from riverine floods which affect the rural areas. Riverine floods, మా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటే జంట జలాశయాలు వాటికి ఏం పని లేదు తీసేయండి అవతల బారేయండి అని అంటారు. దట్ ఈస్ ఫర్ ద రివరైన్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్. Today's city, we have transformed riverine flood into lake flooding. I say, I feel very sad. None of the universities, academic institutions are coming forward to look into this. And every time we boast, we are descendants of Kakatiyas, link tanks, Hinduku link tanks. So riverine floods and lake-centered floods are different. We need to understand this. Today we have decentralized lake flooding in the entire city. Because you see, usually last 10 years, the floods in Musi never happens, but floods in city happens. Because it takes 15 to 20 days for the flooded water to go into the Musi. 2020 or 21 flood, some of the colonies are still inundated. Let us imagine that, what kind of. Next is suitable interventions in the drainage system, like traps, trash racks. Idaithe forget about it. They said solid waste going into the storm sewers and municipal authorities anywhere in the country. Solid waste management and sewage management comes under the same authority, stormwater. So you have a division for MSW and a division for stormwater, sewage also, except for the GHMC. We cannot bring a synergy between the MSW division of the same department with stormwater. It's not my statement, which I always say, but it is the guideline, fifth guideline of the NDMA. Inlets to be provided on the roads to drain water to the roadside drains. Roadside drains still live. We don't have roadside drains. These have to be designed based on current national and international practices. Next, please. Every building in an urban area must have rainwater integral component of building. Concept of rain gardens to be incorporated. Planning for public parks, on-site stormwater management. Idi, we suffer from what is called, we also did it. On the way to the airport, Rajiv Gandhi Airport, we have this rain garden implement.
But rain garden is more important for the inundated areas. Percolation concretes. Those are the things, and even this has been management for larger colonies sites that are to be developed. When you sanction a new layout, they must emphasize on that. Flood hazard assessment should be done on the basis of projected future scenarios of intensities. Duration of the rainfall, land use changes. These are two important things. You see, everybody what says, it's also flooding America, it's also flooding Europe. That is all nonsense. I say we do not have, we are creating and aggravating changes in climate change. We do not have any control on stopping the cloud burst. But the disaster happens on the ground. Our wisdom and knowledge should be on how we redesign our land use pattern, how we come out with a new land use pattern for the proposed layouts. It's not that వర్షాలు అన్ని చోట్ల పడుతున్నాయి ఇట్లయితే అట్లయితే నువ్వెందుకు నేనెందుకు కాలేజీలు ఎందుకు యూనివర్సిటీస్లో ఎందుకు గవర్నమెంట్. So this is very important. Restore, it's very important, sister, sir. Restore all water bodies. They should be treated as integral part of stormwater system. What government does, just 4 days back, government, kind enough to give 20 lakes to corporate sector for beautification. Today the problem is flood control, and lakes are regulating structures. We do not need any gardening on that. It will wash away in one. This happened at Begumpet Nala. They have spent more than 60 lakhs and everything is washed away. So we need to understand the status and the importance, relevance of water bodies in urban areas. This is missing not only in Hyderabad, but in Bangalore, Chennai, Bombay, Nagpur, Bhubaneswar, Cuttack. Though we have to think of this. Next, please. Now, those are very important, NDMA guidelines which they give. And most important thing which is stakeholder consultation and people's participation. I do not think on the floods nobody consulted anybody. Okay, that is another very strong recommendation and a guideline from NDA. This is State Institute of Disaster Management, SIDM. I do not know where it exists, but claims that it functions with the GHMC, and SIDM in partnership with other research institutions has capacity development as one of its major responsibilities. And people have to, and training, research, documentation, development, state level information. It will network with other knowledge based institutions, function within the broad policies and guidelines laid down by HDMA. I do not know, I have not come across policies by HDMA. Okay. SIDM, basically MCHRDA functions as SIDM. It will organize training trainers, DM officials, and other stakeholders. I know there are only two institutions. One is the Urban Environment Center in Osmania University, which is a regional center under Government of India, and then MCHRDA. These two. And I was 14 years resource person there in the, but SIDM will strive to emerge as center of excellence in the field of disaster management. I think Professor Purushottam Reddy and Dr. Shiv Prasad should throw light on this. Where is this, and what is the dream of Center of Excellence in the next place? And disaster management plan. That is what GHMC. It is mandate
the mainstreaming of disaster risk reduction, management into all development projects. Okay, I have not come across when they have what is that strategy, road development and something. We ask about the disasters, policy decisions and execution. This disaster management is the broader framework under GHMC. Next, please. Okay, next. Clearly, what is the task under state disaster management functioning under GHMC? Construction, improve design for stormwater drains, flood protective structures, strengthen, repair existing roads, bridges, and other critical infrastructure in floodplain areas. You see, the whole problem is we have lake-centered floods, and they are talking about the floodplain area of riverine floods. The floodplain is primarily used for river floods, not for the lake floods. Who is responsibility? HDMA, GHMC engineering, Revenue Department, Town Plan. But they have given a huge task for a common man to run around 4 departments. Floodplain zoning. This is a wonderful thing. I have not come across a map. Demarcation of areas liable to flood on large scale maps. Okay, large scale maps we are supposed to. Do we have a flood prone area map? No. Demarcation of areas like to be inundated. We are not created. We only say, like in curfew period, we say Medipatnam, Toli Choki, Tapacharputra, these are all under curfew. And today what we are saying, Jubilee Hills to they name it up to. Again, SDMA and GHMC engineering. Flood proofing. Implement specific building bylaws for buildings and structures in the floodplains. We have not demarcated floodplain under the riverine system and the lake system. I have not come across any building code in this area. Next, please. But they have done one thing, Subbarao Garu. They have declared holidays for 3 days for the entire state. No, Floodplain zone. So, no confusion. Our chief minister is the best SDMA. He is the sole authority. Chief Secretary, GHMC, everything functions under him because his own son is the municipal administration minister. He is trying to tweet or he is trying to send something through Instagram. He says the press conferences by the honorable chief minister, Mr. KCR, are an excellent leeway for political science students. So well he speaks. What he Yeah, does, because it's a fun. it's a rare curriculum. The great man had MSc political science, so we should expect. That. Next, Right, right. Guruvar will be the best one to. forecasting. They only depend on IMD. Do they do they practice it? Responsibility is with IMD Hyderabad, disaster management GHMC. Okay. So IMD, they have placed IMD into a very sensitive position. Strengthen and upgrade existing flood forecasting system. You see, flood forecasting, I don't think it is the role of IMD. IMD can only give the rainfall pattern. You may likely to get 4 centimeter rainfall or 3 centimeter rainfall, with upgrading technology and all may give intensity part of it. But the flood forecasting is the primary job of CWC, and CWC never works in the urban areas. It works only on the major river systems. So it is the core responsibility of the GHMC people to set up sewage gauging stations. It is not IMD.
I have the document I can share. That is the knowledge what we have in this country. Establish infrastructure for flood warning and dissemination. What infrastructure you need for flood warning? మన డబ్బులు కొట్టేటోళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నారు. They can go around. Okay. Dissemination. Okay. Electronic media is there. Some other people are there. Or you can send the SMS. There are several things. Capacity building. This is a beauty. I approached the disaster management officer in 2016. He said, I have only 2 officers. What training you give to them? So we manage. Prepare departmental flood contingency plan. What is departmental contingency plan? We have identified 100 spots where inundations will happen, and we have identified 160 manholes, and we are sending people there to stand throughout the night and day. Okay. Develop flood related departmental action plan and SOP. I have not come across any document in impart training to stakeholders involved in flood mitigation and management. They have not approached NSS, developed any volunteers. They have not approached any NSS. They have not approached the communities. They have not approached the schools and colleges. And forget about the stakeholders. We do not have anyone. You see, SDMA, disaster management, revenue department, town planning, these are all, high-headedness, departments. Awareness. Disseminate flood risk warnings to general public residing in flood-prone zones. Yes, we are also tired of, giving this warning. So, as my friend Dr. Shiv-Prasad told, we have declared, don't move out of the house. Okay. Okay, you and me can survive. What happens to the daily labor, daily wages? And I do not understand disaster management in the state and the country. Even during the heat waves, same డప్పు ఇవాళ బాగా ఎండలు వస్తాయి, ఇవి వస్తాయి, అవి వస్తాయి, మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళద్దు. ఎండలు వస్తే బయటకు వెళ్ళద్దు, వర్షం పడితే బయటకు వెళ్ళద్దు, పిడుగు పడుతున్నదంటే బయట ఏడుండాలి మేము. What you see, when I was in Germany, one of my friends told, you see, the other fellow was lazy guy, he was not going in, and a German friend, she said, there is no bad weather and good weather. It is only bad mood and good mood. It will rain, it will snow, but you have to go and work in the office. But in my country, I am very happy. Bad weather, stay home. Heat wave, stay home. Floods, stay home. Okay? అందుకే ఎవడు అమెరికాకు పోతలేడు ఇవ్వాలి. Safety audit. Final thing. I have not come across who did the safety audit. Carry out structural safety audit of all critical lifeline structures. What are the lifeline structures? Nala. Drainage. Okay. I have not come across a single paper on safety audit of this. And who is responsible? Again, SDMA and engineering department. It's like this, SDMA. When I was a kid, going to primary school and all, my grandmother used to say, hey, don't go outside, the ghost will come. It's like SDMA. There is no ghost. Okay? Or God will come and give you chocolates. SDMA will do carry out the structural safety audit. So this is, in a nutshell, the state government is expected to do. And I have seen only thing is, they have somehow cornered IMDA for forecast. I'm very sorry to say. Next, please. Not only that, sir, they are trying to regularize all the permissions, all the illegal constructions on the nalas and lakes.
That is what they are doing. They are doing auditing that way. That may be the audit, Okay. So if you look at these things, it totally contradicting. This is what we earlier used to do. There is a lot to be debated. Actually, in the NDMA, it says there could be local specific issues which needs to be debated. So I was talking about this. I see. Never review debate on Sikam Patta, Nala Patta, and Nadi Patta. We have three types of pattas in Nizam period. They were all temporary pattas as a food security measure. They used to give in summer period. But Shikam Patta, Nala Patta, Nadi Patta became a permanent patta during the recent years, and also allowed the whoever possessing that you can go for land use change and construction. There is no debate on this. There is no original document. The original documents, I was asking all the advocates and also asked to, we do not have. All these documents are available only in the Persian language archives department. Time and again we are asking, okay, get them translated. Okay. They were issued considering the then prevailing drought conditions and ensure food security on humanitarian ground. They are referred as Ek Saal Fasal Patta, not for constructing concrete structures. It's very clear in that. But government, hand in glove, everybody. Shiprasad, the next please. Yeah. We will conserve only what we love. We will love only what we understand. We will understand only what we are taught. This is the situation in this. So these are the NDMA guidelines and state guidelines. And I request Dr. Ramesh, Professor Purushottam Reddy, and Dr. Shivrasad to throw light or any specific debate. And you can show what I have sent you the video of 2016. Yeah, I'm showing that. Yeah, I'm showing that video. 2016 rainfall is very clear. 2016 rainfall, you can see that. Yeah, I'm trying to just get hold of that. Yeah. I'll just show this video, what you have sent. Hmm. 22nd September, 20 millimeters, just an hour. Yeah.
So Hyderabad beach है, beach में buildings भी है. Who said there is no beach in Hyderabad? It is breaching. My word. Oh, And we have seen, unfortunately, baby Sumedha, so many youngsters were washed away. Till now, no action. What happened on the floor of the assembly? 1 lakh crores spent. What happened to this amount? 50,000 crores announced. Where did that amount go? For storm water drain planning or sewerage planning or to mitigate? God knows. Yes, Anna Purushottam. Yeah, at the outset, I'm really happy to understand the subject and unhappy at the dismal performance of the state government. I wish to thank P.V. Subbarao garu for his wonderful explanation. The guidelines are there, but his commentary is worth recording. It has to reach the people. Anyhow, this is being recorded. I will once again go through and prepare myself for future discussions. We are very fortunate to have Sri K.J. Ramesh garu. I think we should listen to him before we proceed further. Sir, may comments చెప్పండి sir. Unmute అది చేసుకోండి ఆన్ సార్. చేయాలి. థ్యాంక్స్ అండి ప్రొఫెసర్ పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, ప్రొఫెసర్ సుబ్బారావు గారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతి సంవత్సరము ఆల్ సిటీస్ ఆర్ సఫరింగ్, పర్టికులర్లీ బాంబే, హైదరాబాద్, బెంగళూరు కంటిన్యూస్లీ సఫరింగ్. ఇంత హెవీ రైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ చెన్నైకి రాదు కాబట్టి వాళ్ళు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఇప్పుడు ఎన్ని స్మాల్ టౌన్స్ కూడా తీసుకోండి, 2-3 సెంటీమీటర్స్ రైన్ వస్తే అన్ని టౌన్స్ ఇనండేషన్. ఏ సిటీలోను, ఏ టౌన్ లోను, ఏ మున్సిపాలిటీ కూడా ఏ డ్రైన్ డీజిల్ చేయట్లేదండి. అది క్లియర్ అయిపోయింది ఈ కంట్రీలో. డీజిల్ చేయట్లేదు. ముందు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇంత వర్షం వస్తుందని, అది ఇదని. ఇప్పుడు ఆ కంప్లైంట్ లేవు, అందరికి వార్నింగ్లు వెళ్తున్నాయి. ముందైతే బ్లేమ్ చేయడానికి ఉండేది మెటలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళుతుంది, వెళ్ళినా సరే రెస్పాన్స్ లేదు. గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. డబ్బులు ప్రాబ్లం లేదండి. ప్రతి స్మార్ట్ సిటీ ప్రోగ్రామ్ లో చిన్న టౌన్ నుంచి పెద్ద టౌన్ కి సపరేట్లీ బడ్జెట్ వెళ్తోంది. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కి వాడు స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ కన్స్ట్రక్షన్ కావచ్చు, సూయేజ్ కెపాసిటీస్ పెంచుకోవడానికి కావచ్చు, సూయేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు పెట్టడానికి కావచ్చు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోసం డబ్బులు, ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ తగ్గించడానికి డబ్బులు, డెంగ్యూ, చికెన్ గునియా వీటి మీద కంటామినేషన్ కాకుండా ఉండటానికి డబ్బులు, అన్ని రకాలుగా డబ్బులు స్మార్ట్ సిటీ ప్రోగ్రామ్ లో వస్తున్నాయి. వాళ్ళకి అడిషనల్ లోడింగే లేదు. ఓన్లీ 20% ఏమో స్టేట్ గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. మన లోకల్ ట్యాక్సెస్ వస్తున్నాయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కి. వాళ్ళు 20% ఆ ట్యాక్సీల నుంచి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ నుంచి వేసుకున్నా సరే మిగిలిన 80% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది. డబ్బులు వస్తున్నా సరే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోలేని అన్ఫార్చునేట్ స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో మనం ఎట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇంప్రూవ్ అవుతామో, ఏం చేస్తామో తెలియట్లేదు. ఉన్న డ్రైనేజ్ ను కూడా డీజిల్ చేసి క్లియర్ గా చేసుకునే స్టెప్స్ కూడా తీసుకోవట్లేదు మనం. ఫర్గెట్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ద న్యూ డ్రైన్స్. బాంబేలో 2005 నుంచి ప్రతి సంవత్సరం డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ప్రతిసారి వాళ్ళు అడిషనల్ డ్రైన్స్ వేస్తున్నాం అంటారు, కానీ ఇనండేషన్ మాత్రం ఎక్కడ రాదు. ఇక్కడ అంతే, హైదరాబాద్ లోనూ అంతే. సో మనకి దీనికి సొల్యూషన్ అన్లెస్ వాటి నుంచి ప్రెషర్ ప్రతి కమ్యూనిటీ నుంచి, ప్రతి వీధుల నుంచి ప్రెషర్ వస్తే తప్ప వీళ్ళు మారే పరిస్థితులు రావట్లేదు. సొసైటల్ మూవ్మెంట్ ఓన్లీ ఈజ్ ది సొల్యూషన్.
అంటే మీ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పండి సార్. ఓకే. మన ఐఎండిలో ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ వస్తున్నాయి, మార్పులు, హౌ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్, హౌ ఎఫెక్టివ్ ఇట్స్ మేజర్ సిటీస్ లో ఇప్పుడు డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ కవరేజ్ ఉందండి. ఆల్ మేజర్ సిటీస్ హ్యావ్ డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ కవరేజ్. ఇంకా సిటీ లైక్ బాంబే అంటే అది ఆ రేడార్ ఏంటిదన్న ఒకసారి చెప్పండి. డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్లీ క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్ ని మానిటర్ చేస్తుంది. 200 కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లో ఇన్స్టలేషన్ కి. 200 కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లో ఏ సెగ్మెంట్ లో ఎక్కువ లిక్విడ్ వాటర్ క్లౌడ్ లో ఉంది, ఎక్కడ వర్షం వస్తుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది, ఏ వైపుకి వర్షం, ఈ వైపు నుంచి ఏ వైపుకి వర్షం వెళ్తుంది కూడా తెలుస్తుందండి దాని నుంచి. సో దాన్ని జేఎస్ మ్యాప్ వేసుకుని ఆల్రెడీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లోకల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, బాంబే కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, చెన్నై కావచ్చు, బెంగళూరు కావచ్చు, ప్రతి సిటీలోనూ లోకల్ అథారిటీతో షేర్ చేసుకోవడము ఇవన్నీ జరుగుతోంది. లోకల్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్సే మనం ప్రిపేర్డ్నెస్ అంటాం చూసారా, డీసిల్ట్ చేస్తే డ్రైన్స్ అన్ని నిజంగా ట్రూత్ఫుల్లీ డీసిల్ట్ చేస్తే 50% to 60% ఇనండేషన్ తగ్గుతుందండి ఆటోమేటికల్. So that is the first step as a citizens movement if you can do. So rainfall information వస్తుంది, ఎక్కడ వస్తుంది, ఎప్పుడు పెరుగుతుంది, ఏ ఏరియాలో రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది అన్నది కూడా తెలిసిపోతుందండి. తర్వాత 10 minutes అప్డేట్ అండి ఇవి. ప్రతి 10 minutes ఇంకో అప్డేట్ వస్తుంది డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ స్కాన్ లో. సో ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్సాప్ గ్రూపులు ఉన్నాయి, తర్వాత మనకున్న ఎస్ఎంఎస్లు ఉన్నాయి, తర్వాత కామన్ అలర్ట్ ప్రోటోకాల్ అని వాట్సాప్ నంబర్లు, సెల్ ఫోన్ నంబర్లు తెలియకున్నా సరే యాక్టివ్ సెల్ ఫోన్లకు మెసేజ్ పుష్ చేసే టెక్నాలజీ కూడా ఉందండి. ముందైతే సెల్ ఫోన్ నంబర్లు మీరు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇప్పుడు అది కూడా అవసరం లేదు. ఆల్ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ కి, ఆ సెల్ ఫోన్ టవర్ల కింద ఉన్న యాక్టివ్ సెల్ ఫోన్లన్నిటికీ ఆటోమేటికల్లీ పుష్ అవుతుందండి మెసేజ్. సో అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జనరేషన్, it is not the problem of lead time information providing, it is largely the response problem, and to a most maximum extent is a preparedness problem. So how to connect? Guidelines are the things which they have specified, how preparedness got to be there, how response got to be there, and how infrastructure for urban flood management got to be established and to be made functional. సో అక్కడ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందండి. సార్ ఇంతకుముందు సుబ్బారావు గారు మాట్లాడుకుంటూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సార్. ఒకటి ఏంటంటే అర్బన్ వాటర్ షెడ్స్ గురించి చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆ వాటర్ షెడ్ ఒకప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు లేదు కదా, ఇట్ హస్ అండర్గాన్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. కరెక్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెరువులు ఉంటుండే, ఆ చెరువులన్నీ చాలా వరకు కబ్జా అయిపోయినాయి, కొన్ని మాయం అయిపోయినాయి. సో వాటర్ హోల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు లేవు కదా. సో న్యాచురలీ దట్ వాటర్ వుడ్ బై గ్రావిటీ వుడ్ బి ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు వాట్ ఎవర్ నాలాస్ ఆర్ దేర్. కానీ ఇంతకుముందు ఏముండే అంటే ఈ చెరువులు దే వుడ్ హోల్డ్, ప్రతి చెరువు, ప్రతి లేక్ ఇట్ వుడ్ హోల్డ్ ఆన్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు అది లేకపోవడం వల్ల సడన్ వాటర్, మోర్ వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు నాలాలేమో ఎంక్రోచ్ అయ్యి సిల్టేషన్ గురయ్యి, నెగ్లెక్ట్ గురయ్యి, సో ఇట్స్ కాజింగ్ ఫ్లడ్స్ అనేది అర్థమవుతుంది. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడు మనం 2022లో ఇట్లా ఉంటే, అండ్ యాజ్ యూ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్, నిన్న బాంబే ఫ్లడ్స్, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సిటీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ సఫరింగ్. అండ్ దీనికి తోడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఇంపాక్టింగ్. తర్వాత అర్బనైజేషన్ పెరిగిన కొద్దిగా, సుబ్బన్న ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పిండు, ఏంటంటే ఎట్లెట్లా అర్బనైజేషన్ పెరుగుతూ ఉంటే దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ది అర్బన్ ఫ్లడింగ్. ఎందుకంటే మన నేల ఉండదు కదా, ఇక మొత్తం సిమెంటు, కాంక్రీటు, తార్ రోడ్స్ అయినాక, అండ్ ఆల్సో బిల్డింగ్స్ కాంక్రీటైజేషన్. సో ఈ పరిస్థితులలో
Even NDMA, I don't think it has taken climate change into consideration. వాళ్ళు ఉన్నదా అన్న దాంట్లో క్లైమేట్ చేంజ్ అదే ఇందులో ఎన్డిఎంఏ దాంట్లో ఉండదు. రెసిలియన్స్ లేదు. అంటే అప్పటికి అది 2015 కదా ప్యారిస్ అకార్డు. ఇది 2005 నుంచి ఉన్నా కానీ వీళ్ళు somehow they missed it. అంటే అందులో ముఖ్యంగా ఉన్నదాని అందులో వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఫ్లడ్ రెసిలియంట్ సిటీస్ అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ అన్నట్టుగా ఉన్నారు కానీ బట్ ఇట్స్ ఉన్నది. మీరు యూ వెంట్ బియాండ్ సుబన వాట్ యూ ఇంతకుముందు చెప్పిన క్యూములేటివ్ లెక్చర్స్ ప్రజెంటేషన్స్ యూ వెంట్ బియాండ్ ఎన్డిఎంఏ. ఎందుకంటే వాటర్ షెడ్ కాన్సెప్ట్ మీరు మొదటి నుంచి చెప్తాము. దానికి తోడు climate change, climate resilience, you were always speaking. Now, even when we were opposing that withdrawal of GO 111, appudu manam baga mottukunnadi that these two reservoirs are basically meant to control flood anedi cheppadam jarigindi. వాళ్ళు ఏదో డ్రింకింగ్ వాటర్ యాంగిల్లో ఇప్పుడు మేము బయట నుంచి నీళ్ళు తెస్తున్నాం కదా ఇది అవసరం లేదన్నట్టుగా వాళ్ళు మాట్లాడారు. దాంతోపాటు మనం ఏం చెప్పినామంటే ఇఫ్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ దీస్ ట్విన్ రిజర్వాయర్స్ అక్కడ కూడా అర్బనైజేషన్ నగరీకరణ ఎక్కువైతే దెన్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ బికాజ్ అక్కడి నుంచే మనకు వెస్టర్న్ విండ్స్ వస్తాయి కనుక సౌత్ వెస్ట్. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో హైదరాబాద్ విల్ బి ప్రోన్ టు హీట్ వేవ్స్ అండ్ దాన్ని ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ordinary citizen in Hyderabad will become even more nasty. ఇవన్నీ చెప్పినాం కానీ నాకైతే ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే అర్బన్ ఏరియాస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సఫరింగ్ ఏ డిజీజ్. ఐఎమ్ హెసిటెంట్ టు కాల్ ఇట్ క్యాన్సర్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. ఎందుకంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు చెరువులు మాయమైనవి. మీరు అన్నట్టు బాస్టన్ మాదిరిగా ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి చెరువులు కట్టుకున్న అన్ని డిమాలిష్ చేసి మళ్ళీ రెస్టోర్ చేస్తే వాటర్ హార్వెస్ట్ ఆ రెయిన్ స్టామ్ వాటర్ హోల్డింగ్ స్ట్రక్చర్స్ను మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలి కదా. సో మీరిద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్ కనుక మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు భయంకరమైన పరిస్థితి, ఆల్ ఇండియన్ సిటీస్ ఆన్ ద డెత్ బెడ్. చెప్పండి. సారీ, అదే భయం. నేను అడుగుతున్నది ఏంటంటే మీ ప్రజెంటేషన్ సూపర్ ఉంది సుబన, అండ్ ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ రమేష్ అన్న. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ విత్ బ్రిలియంట్ బ్రెయిన్స్ మనం ఎట్లా హౌ టు వి అండర్స్టాండ్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ? ఎన్డిఎంఏ ఉంది, ఎస్డిఎంఏ మీరు అన్నట్టు అది లేదు. ఇంకోటి స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, యాజ్ యూ సెడ్, మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఏమైనా ఇస్తే అది ఏమైనా లొకేట్ అవుతుందేమో. ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పటి వరకు. ఐ హావ్ నాట్ ఏడుందా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్? అది బొమ్మ నిలాని సో ఇప్పుడు ఎట్లా చేద్దాము? నేనైతే సీరియస్ గా నేనేం చేస్తా ఇప్పుడు, ఇది రేపు పొద్దున ఈ డిస్కషన్ మళ్ళా వింటా. విని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్. యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. దీన్ని మేము పొలిటికల్ లాంగ్వేజ్లో ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ ఆడుకుంటాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంత ఇర్రెలవెంట్, ఐ మీన్ unresponsive, I call it as dereliction of duty, which is the biggest offense. యాక్చువల్గా నేను శివప్రసాద్ గారికి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పంపాను. ఇవాళ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి వచ్చిన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తే 20 చెరువుల మత్తడి బద్దలు కొట్టేశారని చెప్పినా కదా, అలుగు బలగొట్టినారని. దాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు లీగలైజ్ చేసేసినారు. మంచిగా సిమెంట్ తోటి కట్టి
ఒక వి షేప్లో పగలగొట్టిన దాన్ని కూడా పెట్టినారు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ గ్రాస్ వయలేషన్ ఆఫ్ ది ఇరిగేషన్ యాక్ట్? మనము And కష్టపడి ఇంకొకటి, the very primary function of the lake today is impounding the water, regulate the flood. By creating, an opening in the spillway, are we not aggravating the floods in the downstream area? yes, definitely. 100%. So we have damaged in 20 lakes. That is the primary reason for aggravating the floods in the downstream areas. We Including can find a case. Pirangi-Nala. Yeah, Birangi Nala and all those things. ఒక చిన్న ఫోటోగ్రాఫ్ అన్న మీకు వాట్సాప్లో. You just see, I have photograph of this spillway right from 2008. And today what they did, వాళ్ళు మంచిగా సిమెంట్ బిల్డింగ్ భీమా సిమెంట్ వేసి కట్టిండు, ఈ మధ్యలో ఇడిచిపెట్టిండు చూడు. అది ఎక్కడన్నా ఈ డిజైన్ చూసినారా మీరు మత్తడిది? ఇట్లాంటి మత్తడి చూపిస్తే నేను గుండు కొట్టించుకొని ప్రొఫెషన్ ఇడిచేస్తా. కాకతీయులు ఎక్కడన్నా ఉంటే ఏడ్చుకుంటూ తిరుగుతారు, నవాబ్ కానీ కాకతీయులు కానీ. these things happen only in Telangana. There is no doubt about it. నేను ఎక్కడన్నా కానివ్వండి, ఇసి బెంగళూరు కూడా ఇదే పరిస్థితి అన్న, బెంగళూరులో కూడా ఇదే పరిస్థితి. Is it not the sheer arrogance of the adamant nature of the governance? And you know how much they have budget was allotted to this lake? 3.5 crores. What they did, they have created a running track, cycle track. 30% of the lake area is gone. So these are the gross violations, and we need to look into it. And then yes, you see, one thing is, IMS, actually I'm also a member there. So some 3 years back, before the COVID and all, one of my colleagues used to take the school children to show them the Doppler radars actually. So we need to create more awareness on the weather. Even today in London, when two gentlemen meet, they say, how is the weather? Yeah. That carries the importance. అదే మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇద్దరు కలిసినప్పుడు బారిష్ కైసా హై అని అడుగుతారు. ఇప్పుడు మనమేం అడగాలంటే, హైదరాబాద్లో బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గుంతలు ఏ గల్లీలు ఉన్నాయిరా అని అడగాల. Actually, I have another video. What I thought today, Purushottam Reddy garu meer anna question daniki. Actually, today what I thought is, let us focus on the guidelines. Yes. What central government has given and what state government is doing. What state government is doing at the ground level. This is what we are saying. But thing is, shall we keep quiet? How do we bring the awareness? You see, the biggest challenge is all the historical cities they were born, flourished on the river banks, and soon they will perish. నేను రాసిస్తాను, ఇంకో 30-40 ఏళ్లలో ప్రజల్లో గనక మార్పు రాకుండా, if it is not an agenda, you see, what NDMA said, it not only at the watershed level, also at the ward level, it must be assessed. We do not bother about the ward level developments. What are we talking about it? I challenge, రమేష్ గారికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో, కానీ ఉంటుంది సహజంగా మనం మాట్లాడేది. చాలా అన్ఫార్చునేట్ అండి. No political party has an interest in it. No one is talking on the urban floods. Everybody is interested to look into the newspapers, which fellow is going to sit in Maharashtra Gaddi.
and which fellow is going to come in Telangana. That is not the thing. How the next generation will have a water man relationship. What we learn, you see, land, water, and man relationship is time immemorial. We have seen civilizations birth, civilizations perished. And today, the urban floods, more than the floods, it is the contaminated floods that Yes. this generation and coming generation is threatened. So we are really, because adjoining neighborhood is all my industries. Are we looking into These are it? some photographs here. Okay. Subarao garu. Okay. Subarao garu. Yes, sir. Subarao garu. I'm Ah, showing you some photographs from Bengaluru, how the lakes are being dumped with mud and converted into real estate. These are May 29th when I was traveling through this area in Bengaluru. Interesting photographs. See, this is how it looks. See, almost it is getting encroached totally. This is Bengaluru, adjacent to the so-called outer ring road. The entire area, see, such greenery and such water bodies are being encroached upon. Now you see here how they are trying to use the machinery to dump, and well, one thing I suggest, this is now, this you is know, clear. See here, you so, see how they are yeah. trying to dump You and see what close the water bodies. Encroachment of water. This is in Bengaluru. Latest Shiv pictures. Prasad, yeah, Shiv Prasad Garu, what is my humble suggestion is, we need to focus on bringing awareness, taking, disseminating the national guidelines to the people. Yes. What happens is, in the same framework, same episode, we cannot talk of encroachments and again solutions. We can come out with a specific thing on what is that. NDMA said rainwater harvesting, 30% stormwater. Why we are not doing it? Okay? So we can come out with series of, first thing is, let the guidelines go into the minds of people. Yes. And next thing is, let them understand what is climate, how the climate is measured, how the rainfall is measured, and how when the rain comes to the ground, how it reacts to it. So let us go stepwise, and all these things we have collected. You collect from all your travels. So this is what I am proposing, Ramesh Garu, stepwise. Yeah, and we should, while doing so, also roles and responsibilities of all agencies from ward level to the GHMC level, we should make it aware very clearly. Who is responsible from ward level? The Yes. accountability should start from ward level. So then only things would happen, because there is some assistant engineers, junior engineer, responsible for one couple of wards. So there are machinery available both for sewage and stormwater management, solid waste management. So we should make those responsible agencies and the individuals to start functioning at their jurisdiction level by raising the awareness at the ward level. I think from bottom up approach perhaps can work. Top down approach Yes, is sir. not making any effect. So bottom up approach might work. Sir, I wish Yeah, to, that is definitely. Yeah, uh, Purushottam. for a very long time, we always wanted to discuss NDMA guidelines, and I'm extremely happy that today we could make a beginning. The guidelines are there, but the commentary given by Subhana is excellent. Particularly నాలాంటి వాళ్ళకైతే ఇక మస్తు మేత దొరికింది. Lot
lot of information. And we normally speak in terms of public policy. And definitely one by tomorrow evening or I'll make my own notes, and we will discuss that note also. How we can go to the people and how to explain this. You have done a great service today. In fact, protecting all urban areas of this country. NDMA, we can say Subhana has demystified the whole thing. ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా కంప్లీట్గా చేసింది. ఇక దాన్ని మనం ద క్రెడిట్ గోస్ టు టిఎస్పిఆర్ ఛానల్ అండ్ టుగెదర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ అంటే ఈరోజు పర్పస్ నెరవేరింది. ఎందుకంటే మనం అర్థం చేసుకుంటే కదా ప్రజలకు చెప్పేది. నాకు తెలియకుండా ఈరోజు టుడే ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ ఎంపవర్డ్ అండ్ వి విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్దర్. థ్యాంక్ యూ సుబ్బన్. ఇది ఒక్కసారి మీరు అన్న సజెషన్ రమేష్ గారు, ఒక్కసారి ఎన్ఐఆర్డిలో నేను ఒక వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను. ఇది రోల్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్, పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. ఎన్ఐఆర్డి అంటే రూరల్ కదా, పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలా ఫంక్షన్ చేయాలి అండ్ హౌ డు వి ఎంపవర్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడండి, వార్డ్ లెవెల్లో అంటే నాకు చాలామంది సిటీలో యంగ్స్టర్స్ ఊగిపోతూ వస్తారు ఎన్వైరన్మెంట్. మీ కార్పొరేటర్ ఎవడమ్మా అంటే తెలియదు. నీ సర్కిల్ లేక్స్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే తెలియదు. అసలు లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ, అసలు వెదర్ కానీ ఇంకోటి కానీ, అసలు లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ ఏ విధంగా మనం బలపరచగలుగుతాము అన్నది పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, మేము, శివప్రసాద్ గారు గత 2 ఏళ్లుగా లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీస్ అన్నింట్లోనూ క్లబ్ చేస్తున్నాం. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ, మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ. ఇప్పుడు డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా లోకల్ గవర్నింగ్ బాడీ బాధ్యత ఎంత, మనం ఎంతవరకు వాళ్ళని ఎంపవర్ చేయగలుగుతాము అన్నది మనం తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు వస్తాయి. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బలగాలు రావాలా అండి? కాంట్ వి క్రియేట్ అవర్ ఓన్ మ్యాన్ పవర్ ఎట్ ది లోకల్ లెవెల్? డెఫినెట్లీ వి షుడ్ క్రియేట్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఆంధ్రాలో చూశాను, నాకు చాలా విచిత్రమైంది. చాలా విలేజెస్లో అసలు ఈత రాదు వాళ్ళకి, కోస్టల్ ఏరియా వాళ్ళు. అంటే అసలు మన కల్చర్లోనే ఏదో మార్పు వచ్చేస్తుంది రాను. అసలు ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ అన్నది ఇప్పుడు నేను సారీ ఐఎమ్ టేకింగ్ టైం, ప్లీజ్ శివప్రసాద్ గారు 1 minute. కోసీ రివర్ ఫ్లడ్లో 1 month ట్రావెల్ చేశాను నేను. వెళ్ళినప్పుడు అసలు, ఎందుకంటే కోసీ రివర్ ఇట్స్ ఎ డాన్సింగ్ రివర్ అంటాం. అది ఒక ఇదిలో అది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి. ఎట్లా వాళ్ళు చేస్తారు అని అంటే, యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఐ హ్యావ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. ఈ మిలిటరీ ట్రంక్లు ఉంటాయి చూడండి, ట్రంక్ పెట్టెలు అంటాం మనం. వాళ్ళది ఒక డిసాస్టర్ మేనేజ్ ట్రంక్ పెట్టి ఉంటుంది. ఓ 5 కిలోల బియ్యం, ఓ 2 కిలోల పప్పు, అన్నీ వేసేసుకుంటారు అందులో. ఫ్లడ్ వస్తుంది అనగానే ఈ డబ్బా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. దే నో ది సర్వైవల్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు స్కిల్స్ లేనిది ఎవరికి అని అంటే, ఇప్పుడు చెరువు దగ్గర నేను బతుకుతున్నా కానీ అది పొంగితే నేనేం చేయాలో నాకే తెలియదు. దిస్ హ్యాపెండ్ విత్ లాతూర్ ఎర్త్క్వేక్. నేను కలెక్టర్ తోటి ఉన్నప్పుడు నన్ను అడిగాడు ఆయన, ఏమండి అక్కడ భూమి వేడెక్కుతుంది, ఇక్కడ ఎక్కుతుందండి అన్న. మరి మళ్ళా వస్తుందండి అన్న. అంటే ఏమిటండి మీరు ఎన్జిఆర్ఏ వచ్చారు వాళ్ళు ఇంత వస్తుందండి అన్న. అంటే ఎట్లా చెప్తావు అన్న. నన్ను మిడకాయ దీపి వెనక్కి చూడు, నీ బంగ్లా వెనకాలే పెద్ద కొండ ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెసాల్ట్స్. ఇట్స్ ఆరిజిన్ బై వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్. So you have a signature of volcanic eruption in your own area. And నీది నాది లైఫ్ ఏమిటి? ఒక ఇసుక రేణు అంతా. When you compare to the earth,
40 బిలియన్ ఇయర్స్ ఏమిటి, మనం ఏదో పెద్ద 60 ఏళ్లలో నేను ఇంత చూసి ఏం చూడలేం మనం. అందుకని లోకల్ కండిషన్స్, లోకల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిపేర్డ్నెస్కి. సైకలాజికల్గా అనండి, ఇంకో విధంగా అనండి, చాలా అవసరం. ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇదిగా అర్బన్ ఏరియాస్ ఫిక్స్ అయిపోయాయంటే లైఫ్ స్టైల్లో పొద్దున్న లేస్తేనే బ్రెడ్డే కావాలి, జామే కావాలి, దొరకదు. పొద్దున ఫ్లడ్స్ వస్తే నీకు ఏది ఉంటే అది తినాల్సి వస్తుంది. సో ప్రిపేర్డ్నెస్లో దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇష్యూస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ మీరు పెద్దలు, మీరు రావడం, సుత్తన్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ రమేష్ అన్న. గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత ఒక పాయింట్ ఐ వాంట్ టు సబ్మిట్. ఈ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ తో పాటు మనకు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏ టైప్ గవర్నెన్స్ సిస్టమ్స్, ఏ టైప్ పాలసీ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కావాలి, వాటిల్లో ఎంతవరకు ఉన్నాయి మన దగ్గర, ప్రయారిటీ మీద ఏవి మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రెషర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇవి కూడా కొంచెం షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తే దెన్ యాక్షనబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజలకు ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. అవేర్నెస్ ద్వారా ప్రెషర్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవును, ఇది నేను గైడ్ లైన్స్లో పూర్తిగా నేను పేజ్ టు పేజ్కి మామూలుగా బ్రాడ్ ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ తీసుకున్నాను ఇవాళ. మీరు అన్నట్టుగా మనం ప్రెషర్ గ్రూప్స్కి కావాల్సిన పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా గైడ్ లైన్స్. ఈ కంప్లై చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన రిక్విజిట్స్ ఏమిటి, గైడ్ లైన్ కంప్లై చేయాలంటే మన కండిషన్ లో రిక్విజిట్స్ ఏమిటి, గవర్నెన్స్ పరంగా అయితేనే, పాలసీ పరంగా అయితేనే. కరెక్ట్. అది ఐ విల్ డూ హోంవర్క్ ఫర్ నెక్స్ట్ 2-3 days. అగైన్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్, మీ అందరినీ కాంటాక్ట్ చేసిన తర్వాత we will go for another webinar on what are the usually what we call at the training frameworks is the preparing the toolbox. Toolbox means of implementing the guidelines also we should suggest perhaps given our constraints and conditions where we are. Yes, so toolbox designing and antam manam. Let us plan for the toolbox designing at policy level, implementation level, and lobbying level. Yes. Okay. Thanks. Definitely. మీరు అందరూ అంగీకరిస్తే ఈ సాటర్డే ఆర్ థర్స్డే ఆర్ సండే ఎనీ డే ఐ యామ్ రెడీ. రమేష్ అన్న, రమేష్ గారు ఒక పాయింట్ మీరు చాలా బాగా లేవదీశారు. 74th amendment లో there is a mention of the ward committees. కానీ నాకైతే అవి ఎక్కడ ఉన్నట్టుగా కనపడట్లేదు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ గ్రామ సభ. విలేజెస్ లో గ్రామ సభ ఇస్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. ఆ ఊర్లో ఉన్న ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ అందరు కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఇట్ ఈస్ ఫైనల్. సర్పంచ్గా కాదు, గ్రామ సభ ఈజ్ అల్టిమేట్, ఇట్ ఈస్ ది అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద విలేజ్. అట్లనే ward committees are supposed to be something like the Grama Sabha in the ward. కానీ ఇక్కడ వార్డ్ కమిటీ మళ్ళీ అది ఉన్నాయా లేవా, అవి ఉంటే ఎవరున్నారు, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, హౌ ఆర్ దే కాన్స్టిట్యూటెడ్, అది ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాను నేను. ఐ హ్యావ్ మై స్టూడెంట్ ఇన్ డిహెచ్ఎంసి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. This is for today. If you are ready, I will government mechanisms. Conclude Diana. Conclude. Thank you. Yeah. Thanks. We're ready today. Thursday or Saturday also I am ready. Ramesh garu, Subbanna and ma Guru garu, if you are ready, next Thursday or Saturday as per your convenience, I am ready to host it. This is a wonderful discussion today. As my Guru wanted, he said no politics, only NDMA. Let NDMA go into each and every city of this Hyderabad and this country. Let us stick. And Subbanna, you have done an excellent job. And not only that, when we requested Ramesh garu, believe me, Prime Minister garu is inaugurating national emblem. Fine, you have done it, we salute you, but you should take a cue from Ramesh garu's statement today that every official now they have got sufficient information as when it is going to rain, what is the
rainfall, Yeah. the measured rainfall in that area, whether it is going to flood or not. Every bit of detail is there, Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and all political parties, Cabinet Secretary and Chief Secretary. This is a big exposure from Rameshji today. That means the Yes. Doppler, whatever it is, from Indian Meteorological Department, almost major urban areas in India, they have got sufficient infrastructure which will give you when it would rain, in which area it would rain, how much rainfall in that area is expected. Yes. When you have such a data on your fingertips, and that also he clearly stated it will be there, it will be reaching their mobiles, and through these cell towers, this information can be pushed to all mobiles in active mode. When you have such an information, such an infrastructure, Mr. Prime Minister, Mr. Chief Ministers, how is that you are still allowing cities to be inundated, properties lost, people losing lives, holidays being declared after pandemic 2 years of suffering? Now again you close down everything, affecting the commonest of the common man, and including the school going children, their education already paralyzed. Now you are trying to declare holidays. Our chief minister, 3 days holidays, go home, nothing. That means he is trying to see that he is not questioned, that he has failed in his duties, because being a revenue minister, he himself is the disaster management minister too. When such is the case, likewise every chief minister in their state, law and order to everything, they are equally responsible. But instead of, when floods are happening in the entire country, people are suffering, holidays are being declared, we expected Honorable Prime Minister to chair National Disaster Management Authority meeting and give directions. Why there is still failure in spite of Indian Meteorological Department employing infrastructure, using infrastructure, giving you proper information? Where is the preparedness? Mr. KTR, you shout from the assembly, 1 lakh crores, where did it go? Every year, same floods in the same region. Why? Nalas, lakes, all encroached. And I'm requesting all concerned citizens, every city, every corporator has got a ward member. They have to select a ward member. I'm giving you example like in school. There are parent and management committees. Many parents do not know. Every academic year, starting and ending, they have to sit and decide. They don't inform any parent why the fee has been raised. There is increase in the fee structure. What are the amenities they are going to provide? Similarly, in your own area, they have to elect ward members from that community along with the elected corporators. They all constitute, as we said, like Grama Sabha, village secretariat. In municipalities, it is the secretariat. It should be the will of the people which should prevail. Is it happening? No. I will give you my own Santosh Nagar division under Yakutpur Assembly, Hyderabad Parliamentary Constituency, Asaduddin Oasis area. All of a sudden they came. Who? The local MLA corporator. They came and they put a stone stating that we are inaugurating this. 18 crores has been assigned to this. When I called GHMC engineer, he says I am not aware. What is this nonsense going on? Is this the way administration should be run? Local body administration. No knowledge. Already existing drains are there, lines are there. They don't clean that. Now to just hoodwink people because they are feeling that elections may come, they will put that and they will take away siphon of that money. That money belongs to us. People have to understand that is our taxpayers' money. Right from Prime Minister to Chief Minister, they are all public servants. Chief Secretary, whoever it is, corporators, why are you fearing? Immediately I put it online in the media itself. I tagged everyone. What is this nonsense happening? When you have existence line, why do you invest 17 crores? And that too, when you have existing line going down, again you are bringing it to the upland. Again you are trying to join it. Why? To harass me, because they wanted to make it an harassment. Immediately I put it in the public domain. Daily I am doing same pictures I have shown you. Where are the ward member committees?
Why don't they discuss? Is it not our money? And who are they? How can they influence us? At least now, the citizens, concerned citizens, should wake up. This is like a wake up call for you. All roads inundated. No roads you find when it rains. Small rain. And believe me, what is National Disaster Management Authority guideline is also there very clearly through the show. He has made it very clear, Subbanna. Kindly watch this show. Start questioning them. We are paying taxes. We should get better amenities. Start questioning them. And Dr. Ramesh Garu has clearly given an information that you have every information and when it is going to rain, which part of the city it is going to rain and how much rainfall will be there. Where is the preparedness? As rightly pointed out by my Guruji, the responsibility. Article 51G, the concerned citizens, you become responsible because it is our life. And we are a constitution by our own self. And they are all public servants. How can a public servant dictate terms to you? Wake up. Otherwise, Hyderabad, Mumbai, Chennai, whatnot, every city, like Assam also we have seen, we have to suffer until and unless you become responsible and aware with proper information, you start questioning, only things will change. Otherwise, all these foundation stones, crores of money, you don't know where this money will go. The same money they will invest in the elections. They will bribe you if you don't become aware. So this is for today, and we'll come up with the next show in tune. As and when the guests come prepared, we will do the extension of this live show. Till then, I would say it is too early for you to say Sukhanidra. We will not say Sukhanidra. It's a wake up call for you all. You wake up, start thinking, and then I thank all the wonderful guests once again on behalf of DRTSPI channels. Thank you. So DRTSPI channels with wonderful guests giving you such information to create awareness so that you are a Raja of your own life because you are a constitution. Every citizen is a constitution by himself. प्रत्येक पौरुडु राज्यांग व्यवस्था हर एक नागरिक जो है खुद संविधान है इसीलिए हम जो भी आपको समाचार दे रहे हैं इससे जानकार हो जाइए सावधान हो जाइए और आप जो भी ये पब्लिक सर्वेंट्स हम कहते हैं उनको शासित कीजिए మీరు ప్రశ్నించడం కాదు వాళ్ళను శాసించండి మీరే రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కాబట్టి తెరవండి కళ్ళు తెరవండి మేలుకోండి ప్రజల్లారా yes Subbanna you wanted to say something No, I think actually we can discuss. Say, one is the Doppler and the rainfall. The second thing we can also think of simulation studies, how the land, changes of the land use and the rainfall impact. It is there. Okay. So that also we can include, nothing else. Okay. Thank you. as an Hyderabadi being streaming this live show from Hyderabad I will always say to all old Hyderabadis all entire India भाई ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी और कितने दिन जागिए आप जागो ये शेरवानी निकाल दीजिए परेशानियां बाहर रख दीजिए ताकि इनको सबक सिखा सके ताकि हमारी जिंदगी सही तरीके से गुजरे थैंक यू सर Ella. गुड नाइट Good night. Bye for now. बाय सर